Hola, compas. Hello, everyone. We're just getting ready here for the meeting. The Mosaic Warriors are here at Glenview Elementary, I'm sorry, getting ready to meet with representatives from Bond Company, who is the owner that lives in California, that bought this property a little over a year ago, or coming up on a year here in August 2020. Just showing you the scene here. So we've got lots of folks, lots of residents who are ready to share their experience of what it is like to live here at the Mosaic Apartments, about what it is like to live under the management of the Village Green property management, or we like to affectionately call them Villain Green. We've got folks here from California. We've got the crisis management attorney that they have hired. We've got faith leaders. We've got some of our local educators here. We've really got a full room that is here showing up to say no more intimidation, no threats, no evictions, and also just to talk about the other problems at this property and what people need and deserve for healthy, safe, stable housing for ourselves, for our families, for our neighbors. So we will be getting started as soon as folks finish rolling in. Please share this stream. We're anticipating probably a pretty lengthy meeting. Like I said, we've got lots of folks that are ready to share, that want to tell people what it's like to live at the Mosaic Apartments on 1019 Patricia Drive in South Nashville. It looks like we're coming to the mic here, so we're going to just set this up. Please share this. Please put any comments at any time throughout. Everybody hear me? Raise your hand if you can hear me. Great. So my name is Russ Bradford. I'm the district councilman here in District 13. I represent this area where Mosaic is and the school you're currently at. I have organized this on behalf of Workers' Dignity and the bond companies in order to allow residents and families affected to hear what's going on with the situation. I want to go ahead and introduce the people who are here in front. Buenas noches a todos, mi nombre es Rob Bradford, yo soy el concejal de esta área, cubro los apartamentos Mosaic y también incluye esta escuela. Yo los he invitado hoy aquí para que podamos aclarar qué es lo que pasó y en un momento les voy a presentar a todas las personas que se encuentran aquí. Right, so we have, just now coming in, we've got State Senator Jeff Yarborough. Tenemos a We've got David Aguilar, who's also from Senator Yalro's office. David Aguilar, también de la oficina del senador. We have Cheryl Mays from Congressman Jim Cooper's office. Cheryl Mays, de la oficina. We have Chris Whitson and Amy Beaumont. They are from the downtown attorneys representing the bond companies. Son los abogados, ellos, Amy y Chris, el señor Chris, que están representando a la compañía Bond. And we have one of the owners, Mr. Rob Bond, and his operations supervisor, colleague, Damian, from Bond Companies here. Okay, tenemos también al señor Rob Bond y a su colega, el señor Damon Dance, con él. And with that, I'm going to go ahead and turn this over to Bond Company so they can provide information and updates about the situation. Following that, we're going to have brief testimonials from residents so that Bond Company and the property management company can hear what's been going on to the residents. After that, después de eso, entonces vamos a presentarle, vamos a escuchar de ellos primero, vamos a recibir algunas explicaciones para entender un poco mejor de lo que ha estado pasando y luego vamos a escuchar un poco de los testimonios de residentes y así vamos a ir aclarando las cosas. And then following, we're going to allow for questions and answers with tenants and representatives from bond companies. Just advise that Mr. Bond does have to leave at 7:30, so we'll try to get through this as quickly as possible so that he can be here to answer any questions that they'll have. Al final de nuestra presentación vamos a tener un momento para tener preguntas y respuestas. Todavía no.
Por favor, tengan en cuenta que el señor Rob Bond tiene que irse, tiene que ya salir de acá a las 7:30. Entonces, esperemos que tengamos suficiente tiempo para contestar todas las preguntas. With that, if you got a question, you can, we'll wait till the Q&A. It's not the agenda. I'm Okay. just wondering how much time Mr. Bond gets to speak if the tenants have 3 minutes. You know how long your presentation is? 2 minutes. About 2 to 3 minute presentation. Okay, thank you. All right. They're longer, but facts, we have to get the facts out. So with that, I will go ahead and turn it over to Mr. Bond and their representatives. Thank you. Ellos estaban preguntando un poco acerca de cuánto tiempo recibe el señor Bond, le alocan para hablar y cuánto tiempo van a tener los residentes. Él dice que se va a demorar más o menos 2 minutos, pero que él quiere compartir pues, los hechos y luego entonces vamos a los residentes que van a tener también. ¿Está claro? My name is Amy Mohan, and along with Chris Whitson, we represent bond companies. Thank you for inviting us here today. Mi nombre es Amy Mohan y junto con Chris Whitson representamos a las compañías Bond. Muchas gracias por recibirnos hoy aquí. And we're really thankful for this opportunity from Councilman Bradford to give you an informational meeting so that you understand what's happening at the Mosaic Apartments. And while there may be other members of the public here, we're really interested in talking to the residents of Mosaic. Nosotros estamos muy agradecidos de que nos inviten acá a poder compartir acerca de lo que está pasando, que nos escuchen y a pesar de que estamos muy agradecidos de que muchas personas hayan venido esta noche a estar aquí, estamos muy interesados en particular en escuchar de los residentes que de hecho viven en Mosaic. And we do want to respect your time, so we will be as short as possible, and then Mr. Bond will speak, and we will answer your questions at that time. Queremos respetar su tiempo de manera que no nos vamos a alargar mucho, queremos ser breves, también queremos respetar el tiempo del señor, lo vamos a escuchar y luego vamos a escuchar de ustedes. First, there's been a lot of false information and miscommunication from a lot of different sources, so we want to be very clear today with our message from the owners of the Mosaic. La verdad es que ha habido muchas confusiones, como que mucha información equivocada que ha venido de fuentes diversas, entonces queremos estar seguros de que ustedes están escuchando la información de nuestro lado. There has never been a plan for mass evictions, and there is not a plan for mass evictions. No hay un plan para desalojarlos de manera masiva, nunca ha habido un plan para hacer desalojos masivos. The goal is for each and every one of you to stay in your homes. No one needs to leave at this time as long as you are in compliance with your lease. La idea es que ustedes se mantengan en sus casas, que nadie se vaya de su casa, nadie tiene que irse, siempre y cuando ustedes estén cumpliendo los requerimientos, lo que está estipulado en el contrato. Bond companies bought this property in August of 2020 and immediately started working to improve the buildings. Las compañías Bond compraron estos apartamentos en agosto del 2020 y inmediatamente que los compraron empezaron a hacer trabajos para remodelar y mejorar las propiedades. At the end of March of this year, as you all know, we had a record amount of rain, which caused a sewage backup in certain buildings. Como ustedes saben, en marzo de este año tuvimos un récord de la cantidad de lluvias, de lloviznas, y eso causó daños en el sistema de alcantarillado de los apartamentos. This is a health and safety issue, and bond companies could simply not ignore that. Esto es algo que representa un riesgo a la salud y a la sanidad pública, de manera que la compañía Bond no puede ignorar eso. Bond companies went beyond what was required and immediately began cleanup, remediation, and testing of all of the units affected. Las compañías Bond empezaron a hacer exámenes y a examinar las propiedades inmediatamente cuando se enteraron y para determinar qué propiedades habían sido afectadas. The total number of units affected was 54. And I want to be clear about that number because there have been other numbers out there, but straight from bond companies, it has been 54 units that were affected. Yo quiero poner esto bien claro, que fueron 54 propiedades las que fueron afectadas, porque hay información que no está equivocada, pero yo quiero dejar eso bien claro, que fueron 54 propiedades afectadas.
The residents of 33 units were temporarily relocated to vacant units in Mosaic and in the sister property access. No one was evicted due to the storm event. Los residentes de 33 unidades fueron relocados temporalmente, algunos a otras unidades que estaban vacantes en los apartamentos Mosaic y otros a otras propiedades, pero a nadie se le hizo una evicción, un desalojamiento. In fact, the 33 units are being worked on right now, and very soon those 33 families will move right back into their original units. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en esas 33 unidades y muy pronto estas familias van a poder mudarse de vuelta a esas unidades. The only difference is that because the remediation work has begun, the units will be safe to live in and be newer and nicer than when those families left. And again, no one was evicted due to the storm event. Ahora, como las unidades tuvieron que ser remodeladas, pues son ahora más seguras y tenemos que asegurarnos de que están como aptas para que las familias puedan vivir. Pero de nuevo, yo quiero reiterar que a nadie se le hizo una evicción, a nadie se le pidió que se fuera. Now, of those 54 units that were affected, and I appreciate your time right now, and we will get this over to Mr. Bond shortly. Of the 54 units affected, only 21 units remain, and some of you may live in those 21 units. For your health and safety, some of you, but not all of you, will need to relocate temporarily from those 21 units, probably for 4 to 6 weeks, to a vacant unit at Mosaic or the sister property. Ahora, de las 54 propiedades que fueron afectadas, solo 21 de esas permanecen. Algunos de ustedes tal vez estén viviendo en una de esas 21 unidades. De nuevo, yo les digo que por razones de salud y seguridad, algunos de ustedes no deberían estar ahí en una de esas 21 unidades y deberían ser relocados temporalmente, probablemente como por 4 o 6 semanas, tal vez a una unidad que esté vacante ahí mismo en Mosaic o a una propiedad que sea hermana. For others in those 21 units, you will be able to remain in place while the remediation and the renovation occurs. We are still getting a specific breakdown on unit numbers, but it looks like a maximum of 7 units will need to be relocated temporarily to our properties. Para otras personas que se puedan quedar ahí en este lugar mientras estamos haciendo la renovación, todas las reparaciones que se tienen que hacer, estamos todavía mirando los números específicos de cuántas serán, pero sería un máximo de 7 unidades que deberían ser relocadas temporalmente y, como lo decía, tal vez a una de nuestras propiedades hermanas. Bond companies want you to stay. They want you to return to your original units. So after the work is complete, for those families, you will return to your original unit at Mosaic. Las compañías no quieren que ustedes se queden, quieren que regresen, de manera que cuando ya hayamos terminado de trabajar en esas unidades y ustedes hayan sido relocados temporalmente, pues entonces ya podrán regresar. We also understand that this is an inconvenience and an unfortunate event for everyone. However, bond companies doesn't have a choice due to the health and safety issues. Nosotros entendemos que para muchos de ustedes esto es como una incomodidad y un problema, pero la verdad, ya que esto representa un riesgo para la salud, pues las compañías no tienen otra opción. Due to that inconvenience, we have contractors working as quickly as possible so that the amount of time that you are out of your units is as short as possible. You will be staying at Mosaic or at Access until the units are fixed, so no one will be going far away. Como ya les decía entonces, de manera que tenemos contratistas trabajando en eso lo más pronto que se puede, y ella dice que entiende que esto es una inconvenience, un problema, un inconveniente. Entonces, que bueno, los contratistas van a trabajar lo más pronto que se pueda para tener las unidades listas, y mientras tanto ustedes van a estar quedándose en Mosaic o en la otra propiedad, Access. Con una de esas unidades mientras están haciendo la reparación. You will come back to your original unit at Mosaic if you want to. You
will come home to a unit that is nicer, safer, and newer than before, and you will not pay rent for the month of June or July if your unit has been impacted and damaged by the storm event. De manera que ustedes van a regresar a su unidad original donde estaban, si así lo desean, y van a regresar a un hogar que se va a ver mejor, que va a ser más seguro y se va a ver más nuevo que antes. Además de eso, ustedes no van a pagar renta por el mes de junio o el mes de julio si su unidad fue impactada o fue dañada por la tormenta. As you'll see, we're putting up the options here, both in English and in Spanish. Como ustedes pueden ver, estamos poniendo acá las opciones y están en inglés y en español. Option 1 is what I just talked about, and option 2 is we hope that you stay at Mosaic, but if you choose to move, we will not enforce the appropriate lease penalties, and we will allow you to leave if you wish. Entonces, esa es la opción 1, pero la opción 2, por supuesto, les dije que nosotros queremos que ustedes se queden en Mosaic. Pero si ustedes deciden irse, entonces nosotros no vamos a aplicar la penalidad que se daría al romper el contrato de arrendamiento. You will each be receiving handouts in both English and Spanish that can be passed around the room, and that will explain the units that were affected as well as the options for affected units. And again, no one was evicted due to the storm damage. Nosotros tenemos alguna información impresa, algunos panfletos que se van a distribuir en este momento donde hay más información y ahí ustedes pueden decidir de nuevo, les decimos que nosotros queremos que se queden en Mosaic. And I'd like to now introduce Rob Bond to speak to you. Ahora quiero presentarles a Rob Bond para que les hable. Thank you for having me. Gracias. Me llamo Roberto Bond. My name is Rob Bond. I'm glad you have accepted me to come in. I appreciate all the signs you've given for me. Welcoming to Nashville. It's only about my 25th visit to Nashville, but I do appreciate the warm welcome that you provided for me. Aprecio mucho que me den la bienvenida a Nashville. Mi nombre es Rob Bond. Aprecio las señales que han puesto. Es como la 25ª vez que vengo a Nashville. Aprecio mucho lo que hacen para mí. I just want to repeat some of the things that have been said, and really we get the right facts that are out there. And there aren't those facts, this facts, there's only one set of facts. Pero yo quiero reiterar que voy a repetir que es importante tener todos los hechos de lo que pasó. Y no es como que esto pasó y esto pasó. Debería ser un solo paquete como de hechos de lo que ocurrió. We are here today to make sure that Mosaic is restored from the storm damage in a safe and healthy way. Nosotros estamos hoy aquí para asegurarnos de que Mosaic sea reconstruido y restaurado de una manera segura, de una manera saludable, de una manera correcta. My brother and I built this company. We are parents, and the safety of our children is paramount to us. Mi hermano y yo fuimos quienes construimos esta compañía. Nosotros somos padres, tenemos hijos, y la salud de nuestros hijos es lo más importante para nosotros. So it is critical that we do the work to repair and restore Mosaic so that you can live there safely. Entonces es crítico que nosotros reparemos y restauremos Mosaic para que ustedes puedan vivir ahí de una manera segura. I will not repeat all the facts and figures from before, but those are the facts and figures relating to Mosaic. Yo no voy a repetir los detalles ni los números que ya se dijeron, pero esos son los hechos, esos son los números y las cifras que se aplican a Mosaic. We appreciate the ability to give you the clear facts and assure you that we are here for your health and safety. We want to make sure that the correct information is out there directly from us as the owners.
Nosotros queremos estar seguros de que todos los hechos y todo lo que pasó esté bastante claro. Realmente su salud y su seguridad es lo más importante para nosotros ahí en Mosaic. With that, thank you, gracias, and I believe that's about 2 to 3 minutes. Con eso ya les dice gracias y cree que ya eso completa de 2 a 3 minutos. Thank y'all for the presentation. Thank y'all for being here. We'll go ahead and move into the testimonials. Cecilia, I saw you around. Are you in charge of the testimonials? Where'd you go? Con eso ya terminamos la parte de la presentación y entonces ahora nos vamos a mover a la parte de los testimonios y ya viene Cecilia aquí a presentar. Come up with a testimonial, you'll please just provide your number, so we know when you're affected. Bueno, cuando vayan a venir para un testimonio, él quiere que se asegure que tengan el número del apartamento para así saber de dónde son. Hi, my name is Abigail Garcia Alamia, and I live in Mosaic Apartments, unit E205. So I'm going to give you a brief summary of what's been happening. So, Mi nombre es Abigail García Alamilla. Yo soy residente de Mosaic y mi apartamento es el E205. So on May 21st, a couple hours before closing time, several of the tenants got a verbal phone call that they needed to evict their home. They only had 3 days to leave, and they had to hand over their key on Monday. El 21 de mayo, justo antes de que cerráramos la oficina, los residentes recibieron una llamada diciendo que en esta llamada les habían dicho que tenían 3 días para desalojar la propiedad y que tenían hasta el lunes siguiente para entregar su llave, la llave de su apartamento. Most of these families had their lease until 2022, so they're up to date with rent. They didn't get an explanation, and the explanation that they did get was that the apartments were deemed because of the storm in March. La mayoría de las familias que recibieron estas llamadas tenían sus contratos hasta el 2022 y estaban al día con todo lo que era la renta y los requerimientos. Y les dijeron que la razón por la que tenían que desalojar los apartamentos es porque los apartamentos habían sido dañados por las tormentas de marzo. And they were told if they didn't comply, the sheriff's department would come and evict them. And they tried to go to the office and speak with management, and the management called the cops on them. A ellos les dijeron que si no cooperaban con estas instrucciones, entonces que iban a llamar al departamento de sheriff, al departamento de policía, y cuando ellos trataron, si no los iban a desalojar de esta manera. Y si ellos trataron de hablar con la parte administrativa, el manager de la propiedad, y ellos llamaron a la policía, y les echaron a la policía. So since then, everybody came together. They put everything they were told. Everybody got different stories. Let's see. None of the stories actually came together, so we stuck together and became the Mosaic Warriors. Empezamos a recordar las historias, no era como una historia solamente que fuera esa de manera que nos reunimos, nos juntamos y formamos lo que ahora
Mosaic. And with everything, it all comes to, the harassment from management, lack of repairment in the apartments. Con todo eso vino la parte del acoso de los managers, de la parte administrativa y también la falta de que se hicieran las reparaciones en los apartamentos. And after this, I guess we're gonna give a list of demands that everyone is asking and demanding from the management. Después de eso, entonces vamos a entregar la lista de nuestras peticiones de demandas de todos lo que estamos nosotros pidiendo y requiriendo de la parte administrativa. Some of these demands include the dumpsters back in their place, rent drop-off boxes, all the notices to be in English, Spanish, Somalian, and for the residents to pay their rent like they used to in money order. Ok, entonces esto trae diferentes peticiones. Una de esas es que se regresen los basureros a donde estaban antes. Otra es que haya los buzones donde se puede poner la renta, se puede depositar. El otro es que las señales estén escritas en inglés, español y somalí. Y también que se presente la posibilidad de pagar la renta con un money order. But most important, we need somebody in the office that will be respectful to everyone and be treated as they should. We want to Say that again. Nosotros también necesitamos, lo más importante es que haya alguien en la oficina que nos trate con respeto, que sea amable. Básicamente queremos a Iliana fuera de la oficina. Buenas tardes, mi nombre es Juana Aramilla. Yo les voy a explicar algo de lo que a mí me dijeron el día que me hicieron esto. Básicamente hablaron por teléfono el viernes a las 12. La voz de un hombre, yo no sé quién sería, pero es de la oficina de los actos. A las 12. El viernes. Okay, we have here is Juana Alamilla, and basically I want to tell you guys what happened. I'm going to tell you about a phone call that I received on Friday at noon. Entonces, cuando yo recibí esa llamada, fui a la oficina a rectificar si era verdad eso que me habían dicho que tenía que desalojar entre 2 días, que era sábado y domingo. El lunes en la mañana, antes de las 10 de la mañana, tenía que entregar la llave. Yo fui a la oficina y le pregunté que si era verdad. La señora Liliana me dijo. Okay, so basically I received that phone call, and after I received the phone call, I went to the office because I want to make sure that I understood correctly. I was told that I had to leave the unit, I have to pay between Saturday and Sunday. Entre el sábado y el domingo, Saturday and Sunday before 10 a.m. Entonces, para ser más claros, yo fui a la oficina y le dije a la señora Liliana que si era verdad que me estaban desalojando. Dijo, sí, mamita, es verdad. Te tienes que ir. Dice, pero tú puedes regresar. ¿Cómo puedo regresar?
Dice, en 46 semanas tú puedes volver a regresar, dice, porque tú no tienes mal récord aquí. Dice, hay mucha gente que no va a poder regresar, pero... So I just wanted to make sure that I understood. When I went to the office, I asked Ileana if this was true, and she said, yes, you have to vacate your unit. And I said, why? I said, well, you're going to have to leave, but you're going to be able to come back because you have a good record, but you're going to have to leave for 46 weeks. There are some people that won't be able to come back because they don't have a good record, but you do. Entonces yo le dije, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Le dije, para movernos en 2 días. Dice, no sé, tú puedes busca dice, la verdad no sé. Lo único que sí te puedo decir es que vas a poder regresar. Mucha gente no. ¿Por qué? ¿Por qué no va a poder regresar mucha gente? O dices que estamos revisando los apartamentos, dice, uno dice fue porque no pasaron inspección, la segunda dice porque hay mucha invasión, dice, de Guatemala. I was told that I had to leave in 2 days, and I asked her back, well, how am I going to do this? What am I going to do? And she said, well, I don't know, you just have to find some way. She said, I don't know what to do. What I do know is that you are going to be able to come back, but other people are not going to be able to come back. I asked why, and she said that it was because of inspections were being done, and also she said that the units apartments were being invaded by Guatemalans. Entonces, yo le dije, sí sabes lo que está pasando, ¿verdad? Le dije, ¿de qué? Y dijo, de toda la gente que está en los apartamentos, y hay demasiada gente, pues es por eso también dice que vamos a desalojarlos. Le dije, ¿yo qué tengo que ver? Le dije, si mi apartamento está en buenas condiciones. Dice, pues no sé, pero se tienen que ir, dice, a las 10 de la mañana antes de las 10 de la mañana tienen que entregar la llave. ¿Ok? No sé si a todos nos dijeron lo mismo o fue diferente plática. Lo único que sí yo les digo, en 2 días se cambió la historia. Okay, I asked why. Why me, if my apartment is good, or why is this happening? And she said, well, I don't know, but I don't know if you have noticed that there's just too many people here, so you have to leave. Basically have to leave. I was told that I had to give my key, turn my key at 10 a.m. And I don't know if all of you were told the same, if it was the same story, or someone of you heard a different story, but that's what we were told. And in 2 days, the story changed. It was like a completely different story. Those giving testimonials, please remember to keep it to 2 to 3 minutes. We want to make sure that everybody has a chance to be heard and that we have time to get the questions and answers before Mr. Bond has to leave. Thank you. Quiero recordarles a todos que nos mantengan menos de 12 3 minutitos para que todos puedan hablar, tengan su momento para presentar y también para que tengamos tiempo de hacer la parte de preguntas y respuestas al final, ¿está bien? Buenas noches, mi nombre es Yolanda Alemán y vengo del apartamento I-30. Mi problema es porque me mandaron el 21 de mayo me llegó una nota al apartamento diciendo que tenía que desalojar mi apartamento y apenas yo tenía 6 días de haber dado a luz y tuve que andar con mi bebé tierno en brazos buscando apartamento para poderme ir. Luego me llegó otra nota diciendo que hasta el 8 de junio el día 8 de junio tenía que salirme. Entonces tuve que ir a buscar apartamento así como estaba, porque mi esposo no está en casa, está en otro estado trabajando y me ha tocado a mí sola dar la vuelta. Tuvimos que empeñar nuestro carro. Bueno, mi nombre es Yolanda Alemán. My name is Yolanda Alemán. I'm from the unit E30.
I received a note on May 21st saying that I have to leave my apartment. Actually, that day, it was 6 days after I had delivered my baby. And with my baby in my arms, I had to leave the apartment and try to find a place to live. By June 8th, I received a second note saying that I have to leave. And I have to do this all by myself since my husband is not at home, he's actually working at a different state. Tuvimos que empeñar nuestro carro porque no teníamos dinero en ese momento para podernos apartar a otra vivienda. Otra cosa que hemos tenido también, ustedes saben que para apartarse no es de un día para otro, le tiene que tener mucho tiempo uno porque no le van a dar un apartamento en una semana. Otra cosa, hemos tenido mucha plaga de muchos ratones, muchas ratas en nuestro apartamento. Fuimos a la oficina a decir muchas veces y lo que nos daban eran trampas para que los ratones cayeran. Y después pusieron veneno en mi apartamento para que las ratas no murieran y se fueron a morir hasta mi ropa. Actually, we had to pound our car because we didn't have any money to find a house. So I had to pound my car to make that happen. You know, to move to another place is not as easy. It's impossible to find another apartment or another home in just 1 week where you can be. Also, we had a plague. We had a lot of rats in the apartment. We actually have rats in my apartment. I complained. I went to the office to complain about it. They gave me some traps to trap the mouse. And after that didn't work, they gave me poison, and the rats ended up dying, even in my clothes. Ya yo tuve que pagar a 2 personas para que me ayudaran justo el día de ayer, la fecha que ellos me dieron en la nota. Yo pagué a 2 personas para que me ayudaran a sacar lo que es mis cosas porque apenas hoy tengo 23 días de haber dado a luz y no puedo hacer fuerza. Así que yo ya me estoy pasando ya para otro lugar, ya la mayoría de las cosas ya las pasé. So I actually had to hire 2 people yesterday to help me move things because I'm 23 days postpartum, so they could help me move. I actually already moved and I'm already living in this new place. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Jiménez. Yo he estado reportando muchas veces a la oficina, a Axis y a Mosaic. He estado reportando tanto de las plagas, de las paredes que no me sirven, las tengo tapiadas y la señora Eliana nunca me hace caso, ni las paredes. Y el señor de Axis tampoco no me hace caso, solo lo que me dicen. Que ya estoy en lista, que espere, con eso me tienen hace más de 2 años ya. My name is Ana Jiménez. I have been to the office several times to place complaints about the condition of my unit. Actually, my walls are in very bad condition, and I'm just like holding the tape. Every time I go, they tell me that I'm in the waiting list, and that has been going on for 2 years already. Mi estufa tampoco nos sirve. Yo he estado diciendo a la señora Eliana muchas veces le llamo, yo voy, le envío fotos por correo electrónico, le enseño fotos y ella nunca hace nada en mi apartamento. Lo que hace nada más es ofrecerme la policía. My stove doesn't work either. I told Ms. Eliana several times. I called her, I sent emails with pictures, and she doesn't do anything. She doesn't do anything other than call the police on me. La necesitamos afuera de la oficina porque ella es muy grosera para tratar a la gente, tanto como a uno y a mí. She's so disrespectful. With that, with all the people that live in Mosaic. Hace un mes en mi apartamento está un hueco en el baño y yo le dije a ella y al señor que trabaja en los taxis que los vecinos de arriba fumaban marihuana y se les escondía.
subía el olor para abajo, para mi apartamento, lo que me dijeron que eso no era nada, que era que alguien se tiraba a un gas y no era nada, no pasaba nada. About a month ago, I actually called the people to tell them that there is a hole in my bathroom. I actually called the person that does the repairs and access, and I told them that my neighbor upstairs smoked marijuana, and that the smell was coming through my filtering. And they told me that that was nothing, that was just like if somebody had gas and had fast gas, and that was nothing. Lo que me dijeron desde hace tiempo que si yo no quería vivir ahí, que volviera a llenar aplicación y pagar otro depósito de $500 y pagar $1,000 en otro apartamento. Y yo como se lo dije a ella, que yo no tenía esas posibilidades para pagar más dinero en mi apartamento, porque ellos nunca hacen nada en arreglar los apartamentos. Nunca hacen nada y siempre yo le estaba diciendo a la señora Eliana, así es que sí la necesitamos afuera de la oficina. So I was told by her that if I feel like I can leave the apartment, fill out another application, pay the $500 deposit, pay another $1,000 so I can move to another apartment. But I did not pay for that, and I'm not going to pay for that. They cannot even fix my apartment, and to be fair, what the apartment needed. Basically, we want Ileana out. Lo que recibimos en Mosaico y en Access necesitamos pagar la renta en money order, no con número de cuenta, que es lo que más cuesta. And I also know that all the residents that live in Mosaic and Access have to be able to pay the rent with a money order and not through an account, with the money, bank account, because it's more expensive. Así es que necesitamos a la señora Eliana fuera de la oficina. Mi nombre es Nicolás, vive en la siguiente cosa. Mi petición es León, señor. Mi petición el día de hoy, pues a mi señora le llamaron a las 11:30 de la mañana, le llamó un señor de sus oficinas. A mi señora me llamó y estaba trabajando. Lamentablemente yo estoy trabajando y pedí permiso inmediatamente. A mi patrón le dijo, yo voy para la casa, porque está pasando algo, un problema muy grande. ¿Y qué pasó? No, pues estamos corriendo. Ok, vete. A según la información me dijo mi doña que le habló a la señora, el señor que le llamó por teléfono, y mi doña le habló como con respeto, como actividad todo. My name is Nicolas, from Unit L11, and my petition today is this. My wife received a phone call at 11:30 a.m. from the office. I was at work when that happened, and she told me that that they were evicting us. I actually told my boss what was happening, and I had to leave my work immediately and head to the house. Okay. El señor le habló a mi doña, le habló con respeto sobre ese apartamento. Nosotros tenemos contrato que va a vencer hasta el 31 de diciembre. Aquí está con mi contrato, aquí tengo la fecha cuando se venció. Y el señor le dijo al oficinista, no sé qué, usted no tiene derecho de hablar, señor, porque no tiene un papel aquí en este país. Digo yo en mi mente, ¿por qué? Si nosotros, yo sé un poquito de las leyes, mi papá sabe de muchas cosas, en mi país me habla de todo eso. En Guatemala, llega mexicanos, hondureños, lo que sea, todos tenemos derecho, España, todos donde sea, tenemos derecho, todos nuestros derechos inmigrantes. Le digo a mi doña, ¿qué pasó? Llegué con la Indiana y le hablé personalmente, no. Okay, so basically, at the time, my contract was still valid. It was valid up to December 31st, and I have the copy right here with me.
But I was told, when I tried to tell them that, I was told that I have no rights because I don't have documents from this country. And I told them that I know a little bit about the law, and that in Guatemala, whenever immigrants come, regardless if it's from Mexico or Spain or whatever, immigrants have rights. La razón, llegué a la oficina, hablé con la señora, ¿sabe qué me dijo? Pero yo tengo un contrato, yo no hablé con contrato que te vayas a cumplir. La razón que me dijo, yo tengo un contrato, yo no sabía qué ver con mi contrato, me dijo la señora. Entonces lo que hice yo, me quedé callado, y salió ese hombre que está ahí en Chaparrito, me puso al tiro conmigo también. ¿Qué respeto es eso? Necesitamos respeto a todos, ya sea pequeños, grandes. Tenemos que tener respeto a todos, la razón que estamos acá. Y todos necesitamos unas buenas personas en la oficina para que sea un cambio inmediatamente desde ahora. I went to the office to talk with Miss, and I told her that I had a contract, and she was basically like, "Oh, it has nothing to do with your contract." I feel that I received no respect. There was another person there that came out, and basically, we need good people in the office so we can see an immediate change. Okay. Otra de las cosas también, también les pido la respuesta a todos que les doy un respeto sano sobre el día de hoy. Y les doy la bienvenida a los patronos que nos escucharon la voz. Lamentablemente, miren, yo estoy presentando a mi señor, porque esa vez, cuando lo atacaron, se enfermó la cabeza y ahorita no está bien mi señor presentando acá. Le agradezco mucho a toda esta gente que está aquí. Ellos son malos, está bien, hagan lo que hagan, hay un Dios encima de ellos. I hope that we respect it today, and I'm very thankful, and I say welcome to you. Thanks for listening to us, for coming here. I'm actually here representing and standing up for my wife today with all these problems. We generate mental health issues for her. And she's not doing well, and that's the reason why she cannot be here with us today, and I'm listening. We need people in the office that treat us with respect. And they are bad, but there is a God out there that sees everything. So, I spoke with Cecilia. I think it's important that we keep listening from the residents. And so, if there's no objections from y'all or anyone up here, we're going to forgo the question and answer period and continue the residents of this speech. Remember, try to keep your testimony to 2 to 3 minutes. Yo estoy aquí hablando con Cecilia y estábamos de acuerdo que es importante escuchar pues, los testimonios de todos los residentes también y pues ustedes no tienen una objeción o no están en contra, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas y luego vamos a seguir y vamos a omitir para poder seguir con los testimonios. Next one. Okay. Entonces, lo vamos a mantener. Nicolás, We are the kids of Mosaic, and we have many demands that need to be heard. Margaret Johnson and Mosaic Apartments will be the creation program. A course we have done a part from us kids are not home in the beginning, so we can show the self-protection code, gay communities to be safe. We like the students have been more accountable, so it's demonstrated. And
Ideally, and the things we want. We want gates around the apartment so we can see city will trash. So it keeps people wrapped or bugs in the apartment and hatches around the apartment. 1, 2, 3. We need it! We demand it! We deserve it! Hello, everybody. Thank you for letting us come here today to discuss our concerns. Thank you for allowing us to come here today to discuss our concern and hopefully you take action of this because from here a lot of process of actually our concern is almost the same. We have concerns like more leak, light, rash, also concerns about the labor because they bother us with loud music on Saturday and Sunday and dropping the trash everywhere. It's massive trash. This contains all kind of trash, even the diapers, even the old furniture. And we suffer also for mice. Ok, bueno, yo agradezco mucho que me estén escuchando hoy, que puedan escuchar mis quejas también. Yo creo que las quejas mías son también las mismas quejas de ustedes. El moho, los goteos, las luces, el problema de la basura, los vecinos que ponen música muy fuerte los sábados y los domingos. Y este problema de la basura que estaba como de todo tipo, o sea, había pañales, basura por todas partes. We need to help each other because we know not all of these issues can be fixed by the office owner. And we don't need to go to the environmental installations and stay the matter to fix this thing. Yo creo que es muy importante que nos ayudemos entre nosotros, que nos ayudemos los unos a los otros y que podamos resolver esos problemas también de otra manera. Yo no creo que tengamos que ir como a la oficina gubernamental por cada cosa que pase. We went to the office and go send emails either they give us promises or they say we will order this stuff and now this happened. Nosotros fuimos a la oficina a poner estas quejas muchas veces, llamamos, mandamos correos electrónicos y siempre nos dieron promesas y promesas, pero nunca nada de eso pasó. We are human. We need to be treated respectfully and have rights. Nosotros somos humanos y nos merecemos que nos traten con respeto. Nosotros tenemos derechos. So we expect the same from them. I mean, we expect them to help us and fix the stuff and do the repair. La compañía nos subió la renta y nosotros lo hicimos, de manera que esperamos lo mismo en retorno de ellos, que nos traten bien y que hagan las reparaciones que deben hacer. They asked us to get a solution, find a solution for some issues, and actually we did, but we can't do this all the time. And sometimes we have emergencies and we call, but nobody cares. So we want to take care of emergency cases because we are not efficient or plumbers. Ellos nos pidieron como que encontráramos soluciones a ciertas cosas, pero por ejemplo para las
somos plomeros. People wonder, because they say there's a company want to save money and they don't want to tell us right at night. So why they tell it on by day? And if you go outside, you can see this. Okay. I say, people wondering because they say there's a company want to save money for the life and they don't want to tell it on at night. Why they tell it on by day, every day? Las personas se preguntan si es que la compañía quiere como ahorrar dinero porque no encienden las luces cuando deberían realmente encender las luces todos los días en la noche. As he needs stuff without fixing the day, saves the money, and also this need costs so much. People also say, if they say needs stuff without repairing, fixing, this will sleep and make the damage bigger, and this will cost the company more. So why they don't want to fix it early? Las personas también dicen que si los daños se dejan continuar así, entonces después va a costar más dinero reparar esos daños. Entonces, ¿por qué la compañía no los arregla de una vez antes de que se hagan peores los daños? Also, they say, Hola, buenas tardes a todos. Yo vengo aquí a ver, mañana fui a la oficina a dar el mayor, no se lo recibieron. Me dijeron que tenía que pagar 100,379. ¿Por qué no me mandó? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué no me mandó una hoja por 100? El problema es que yo llevo 13 años haciendo este apartamento, el peor mantenimiento que tenemos aquí en este apartamento. Yo pagué por mi aire acondicionado, porque me pusiera por aquí no hay nada, es pura mentira. You know, actually, my wife tried to pay the rent with a money order, and she was told they didn't take it. Actually, they didn't take the money order. They said that she had to pay $1,379, and I didn't know why, since my rent is $875. But we were told that that's the way it was. I asked why we didn't receive like a note, a piece of paper, where we were told that in advance. You know, I've been living in apartments for 13 years, and now it's the worst maintenance that I've ever had. It's so bad that I actually have to fix the AC with my own money and my own pocket. Ok, mi esposa, guiándose en la F-103, todo el apartamento de la orilla se estaba llenando de moho. Y ahí luego que se enfermó ella de asma. Y fui a la oficina que me movieran de ahí de urgencia porque mi esposa estaba yendo al hospital cada mes. Y me movieron allá de emergencia al F-108. Y siguen las mismas, el departamento está todo arruinado de adentro. Yo fui a la oficina varias veces ya a reclamar de la estufa y todo y no hace nada aquí. Es lo peor que tenemos aquí ya. I live in Portland, California, with a corner apartment continues to have mold. My wife has been sick with asthma and I've been having to take her to the emergency center several times because in the hospital several times because of the conditions of the apartment. I asked them to please move me with urgency and they moved me to apartment F108 and it's still in the same conditions. There's still, the stove is not working, the sink, mold is still in that apartment. Thank you. I am Sabrina and Courtney. We live in L2, and I can't
that down in Eliana. She did help us get into the apartment. But as far as the new people taking over, we had the COVID thing going on, and before Eliana came back, United Way was trying to catch us up with our rent, and they refused to pay and said that they were not going to renew our lease. And Mi nombre es Sabrina y por nosotros vivimos en el apartamento de 12. No puedo hablar mal de Diana porque ella es ayudante de los apartamentos, pero las personas que estuvieron antes de ellos, estamos trabajando con una organización que se llama United Way, que nos estaba tratando de ayudar por los pagos del apartamento y ellos nos rechazaron nuestros pagos. the 14th of last month, I was outside playing with my niece, and Hispanic guy, bald guy, who's not here today, walked up to me and asked me had I moved, and I was like, no, why? And he was like, why did you to move today? And I was like, today? There's no way in the world that I would be able to do it. I said, maybe Monday, I could try it. I did let Eliana know. I gave her a paper and I let her know that I would try for Monday. But they were telling us that it was a sewage leak, and when I asked for documentation, there was no documentation for it. El día 14 estaba jugando con mi sobrina, con un señor hispano que no tiene pelo y una barba, no lo veo aquí hoy. Me dijo que si yo había salido del apartamento, cuando le dije, ¿por qué no voy a moverme? Él dijo, necesito que usted salga hoy. Yo dije, hoy no es posible, tal vez para el lunes. Y le dije, le dejé saber a Diana que me había pedido que salga, y que tal vez podía ir por lunes. A mí me dijeron que era por un situación de drenaje, pero cuando yo escribí la documentación para esa situación no tenían pruebas de que había sido por esa razón. And I spoke with one maintenance guy that he did say that they were going to try to give us 30 days to get moved and give us another place until, and then we would be able to come back. But during the meantime, we contacted Max Pope, which helps with back pay on rent, and they said that they would pay our back pay and pay us up for 12 months. They refused to give information and refused the money again, and by then, our rent went from $9,900 to $12,000. Hablé con alguien de mantenimiento que dijo que íbamos a tener que iban a darnos 30 días para poder salir y que después podíamos haber regresado a nuestro apartamento. Hablé a una compañía que se llama Marco, que ayuda con pagos atrasados en los apartamentos. Y ellos nos querían apoyar para poder pagar nuestra renta que debíamos más otros 12 meses. Pero cuando ellos se contactaron con la oficina, ellos rechazaron la información, nos hicieron la información y causó que nuestra renta vaya de los 9,000 que debíamos a 2,000 que ahora tenemos. Then it went from a sewage leak to water damage from the storm in May. We're in the middle of apartment. We have no damage from any storm. It's been a couple of the workers from the dignity that has been in my apartment and seen it. They know I have no water damage from no storm. And we just need to figure out how or what to do about refusing this money. This is like over $15,000 that they refuse to take for our rent. We got two programs offering to help us, and we had the money refused twice. I don't feel that it's right, and them withholding information. Something needs to be done. They told me that they could not give me. Entonces allí muchas personas de nombre han entrado en nuestro apartamento, saben que nosotros vivimos en un apartamento en medio. Primero se mencionó que era por el drenaje, después se dijo que era por baños de agua que pasó de la tormenta del mayo, pero ellos saben, la gente de nombre ha entrado en nuestro apartamento en medio y saben que no hay daños de agua por parte de la tormenta. Y ahora nosotros queremos contar qué están haciendo porque están rechazando ese dinero. Tenemos dos programas diferentes que están pidiendo pagar ese dinero, cerca de $15,000 que se puedan entregar, y siguen rechazando esos pagos y nosotros no nos parece correcto. They told us that they could not give us a copy of our lease because Ellington, the people that owned it before, cleared everything from the computers. Nos dijeron que no nos podían dar una copia de nuestro contrato porque Ellington, que eran dueños de la propiedad antes, habían aclarado todas las computadoras. During the time that they've been here, our rent went from $11.90 to $12.99. We're getting charged for pest control, which is under some money, and nobody's ever been in my apartment. Desde que hemos estado en nuestros apartamentos, nuestra renta nos subió de 1,190 a $1,299
89 y estamos siendo atacadas para el control de ratas y insectos, pero en ningún momento han entrado en el apartamento. Yo lo he tenido que pagar hecho todo solo. I'm going to say me personally, I think Eliana's under the pressure of new people to take over the office because she was fine before they left. Y voy a decir que yo personalmente creo que Eliana está bajo la presión de las nuevas oficinas porque ella estuvo bien conmigo antes que llegáramos a la Thank you. Thank you. Buenas tardes, mi nombre es Santos Mario Méndez, presidente del apartamento G106 durante 10 años. Antes, cuando entré, que éramos Claymore, después Stoneridge y ahora Mosaic. Good afternoon, my name is Santo Mendes. I live in apartment B110. I've lived here for 10 years. Before it was Claremont, then it was Stonebridge, and now it is Mosaic. Pues nomás vengo a reportar por qué durante 10 años esta hoja que la señora Iliana me dio para retirarme del apartamento. Me llamó un día jueves a las 2 de la tarde para decirme que tenía que ser desalojado. Durante 10 años, ¿cómo que podía salir? Nomás así, del jueves al lunes que tenía que entregar el apartamento y que si no lo entregaba, me iba a llamar el sheriff a laquearme la puerta. I have been living here for over the last 10 years, and I wanted to come to check the sheet that Eliana gave me to evict my apartment. I was called Thursday at 2 p.m. to leave, even though I had been here for 10 years. I was told that I had from Thursday afternoon to Monday morning to be able to leave my apartment, and if I did not leave, that the sheriff would be called on me. Pues, también yo pagué mi renta el 4 de mayo, pues tuve que salirme porque no quería perder todo lo que yo tengo en mi apartamento. Tenía en mi apartamento, porque en esta hoja dice que yo tenía que ir a un hotel que valiera $90 la noche y que buscara el store por una semana. Pues yo le pregunté que durante la semana ¿qué podía hacer yo? Me dijo, pues es para que tú busques a dónde irte, como cualquier callejero. I had paid my rent on May 4th. I had to leave because I didn't want to lose all of the things that I had in my apartment. And this sheet, I was told to go find a hotel value of $90 a night and to be able to pay for 1 week of storage. When I asked what I was supposed to do during that 1 week, I was told to figure it out like I was just any commonplace person. Pues ahora la solución es que me va a tener que sacar con el cheque porque yo mañana voy a traer mis cosas de storage. Yo no tengo dinero para estar pagando tanto tiempo storage. And so I said, you're gonna have to talk to the sheriff because I don't have the money to be paying all that time for storage. También, en el mismo momento me llegó una nota donde la abogada de los apartamentos decía que tenía que salir de inmediato de los apartamentos, sin ningún motivo. Yo no he hecho ningún delito, no he hecho ningún deterioro del apartamento. Mi apartamento está como cuando yo entré a casa. At that same time, I received a letter from the attorney saying that I needed to vacate and leave the apartment immediately. Why? If I had not committed any crime, if I had not messed up the apartment was the same as when I arrived. Bueno, creo que ha sido todo y gracias. Don't break our communities.
My name is Reverend Brandon Baxter. I am a Methodist pastor at West End United Methodist Church. I simply came to hear your stories tonight. I find them very compelling. I believe you. I hear that something is happening, and I want to request that Mr. Bond, I think you could probably stick around at 8 o'clock, don't you think? Woo! Why not? Okay. Is there any way you could move your flight a little later? You don't control Southwest. You don't think you can get a later flight? I got it. Is there any way? Is there any way? We can start a GoFundMe. Oh, no, go for it. Yes, sorry. Buenas noches, mi nombre es el reverendo Brandon Baxter, soy un pastor metodista y vengo de la iglesia Western United Methodist. Yo quiero decir que vine aquí a escuchar sus testimonios, de que yo les creo, simpatizo con sus historias y quiero saber si el señor Bond puede quedarse hasta las 8 de la noche. El señor Bond ya estaba diciendo justamente que tiene su vuelo y la razón por la que no se puede quedar es porque tiene que ir al aeropuerto a agarrar su vuelo de vuelta y que no puede cambiar. We'll buy you a flight right now. So I want to be mindful of everybody's time tonight. I want to make sure that this meeting stays on time, stays professional and polite. I just want to put out that Mr. Bond does not have to come out here to hear all this. So I think this recent comment was called for. And I want to keep this meeting on track and polite and professional for everybody involved. But I do want to allow Mr. Bond an opportunity to respond to what he's heard today and provide any contact information that he'd like to give out. So if y'all do have concerns or questions, I'm sure they'll be happy to give those concerns and questions and answer them for you. Can I just say one thing? Sorry, my brain. Okay, so básicamente yo quería decirles que tenemos que ser respetuosos del tiempo de todos. Ya habíamos acordado el tiempo, entonces vamos a mantener la reunión en el tiempo que se había acordado. Yo quiero también que ustedes tengan en cuenta que el señor Bond no tenía que venir aquí realmente, no tenía que volar a escuchar los peregrinos. Entonces vamos a ser respetuosos. Creo que ese comentario que acababa de hacer es innecesario. Entonces, lo que vamos a hacer es darle tiempo y permitirle al señor Bond que pueda contestar y dar respuesta a todo lo que le escuchó hoy, a sus preguntas y preocupaciones, y que los deje un contacto, que provea un número de contacto. Thank you for all your comments and your heartfelt stories. As the Reverend said, the Armenian folk, and they're different from some of the stories that I've heard internally. But what's important is what we're trying to do to the property at Mosaic, and that is we're trying to fix the problem that occurred with the March 28th, 29th storm that caused a lot of backup. We have health issues. The city of Nashville requires us to do certain things to correct these units. That's what we need to do. Are you getting fired, Diana? No. Okay, so basically I want to say thank you for all your comments. They were really heartfelt and I appreciate them. Ay, perdón, estoy cansada, es que hemos hecho muy test. No quiero dejar nada para siempre. Pero muchas gracias por sus comentarios. Y esas historias tan sentidas, yo estoy de acuerdo con el reverendo, son historias del corazón que yo vine a escuchar. Realmente son historias diferentes de lo que a mí me habían dicho internamente. Yo quiero que ustedes sepan de que es importante lo que nosotros estamos haciendo. Realmente la tormenta que pasó el 28 y 29 de marzo sí causó daños y nosotros tenemos que hacer esas reparaciones. La ciudad de Nashville, por razones de salud, nos está exigiendo realizar ciertas reparaciones y eso es lo que estamos haciendo. Did we see the report? What report would you like? Blue Sky. Blue Sky, The whole thing. one of the most corrupt and worst companies in the country. Blue Sky, the one that did your inspection, that deemed these apartments uninhabitable. Can we see it? This is not about Blue Sky. This is about Mosaic. Can we see the report? No.
Deferred maintenance is not the same thing as a storm. Bond, you are breaking up our communities. We have folks that were relocated to a more expensive apartment without bathrooms. Hey, everybody. Hey. Okay, the team's there. Thank you. Have a nice night. Get the fuck out of here! Fireman free! All right, everybody, thank you for coming out. I believe that we are at an end point for tonight. If you need to contact me, Cecilia and Workers Dignity have my contact information. I do want to thank the owner of Ron for coming out here. Your constituents are going to listen to them or what? I thank Senator Yarborough. I thank Congressman Cooper's office for coming out here. As I said, every time I've come out here and talked to you, I will do everything within my power to make sure that the best outcome for everybody is given. This situation is unfortunate. There was miscommunication. But these families are not being evicted. We heard that directly from the owner. You're getting 2 months free rent. They still have to move. So with that, again, thank you all for coming out. If you need to get in touch with me, you can send me an email. Cecilia and Workers Dignity has my information. I'll be happy to just talk to you offline. I want to be mindful of everybody's time tonight. So thank you for coming out. This meeting's adjourned. Feel free. Come on. Ross dijo que la reunión se acabó, pero el senador Garro aquí dice que la reunión va a seguir y vamos a seguir escuchando aquí a los inquilinos. Si desean hablar, por favor, pues vamos a continuar. Take your seat. El senador Yarborough dice que está feliz de quedarse a hablar con otras personas. All right, folks, we're going to end the live stream. We're going to end the live stream, but just to summarize for folks, we're ending a little bit before everyone got to speak, before all the residents got to share their testimony. Mr. Bond came in on a flight across the country and decided that he was only going to stay for an hour of the meeting. So, what's the point of coming to say you're listening to the residents if you're only going to commit to staying for an hour? So stay tuned for next steps from the campaign, from the Mosaic Warriors. There's a lot more work to do. Like you heard, the conditions are pretty bad at the apartments. People are still demanding answers. And stay up with Workers Dignity for next steps.